Hombre rico si re del sueño d'un huérfano, años después, queda atónito por lo que el niño logró. El orfanato de San José, un edificio antiguo con paredes descoloradas y un aire de melancolía perpetua, era el hogar de Samuel desde que tenía memoria. A sus 8 años, el mundo le había enseñado más sobre el abandono que sobre el cariño, pero eso no había apagado la chispa de esperanza en su interior. Samuel no era como los otros niños, mientras muchos se conformaban con imaginar pequeños escapes a través de juegos. Él sonaba con algo mucho más grande. En las noches, mientras los demás dormían, Samuel miraba el techo de la habitación compartida y visualizaba máquinas increíbles que cambiarían el mundo. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencido de que algún día sus ideas cobrarían vida. Y esa chispa de creatividad y ambición era algo que la directora del orfanato, la estricta señora Dolores, no entendía. Para ella, los sueños de Samuel eran un desperdicio de tiempo. Deberías concentrar en aprender un oficio sencillo niño, solía decirlo con su voz seca y autoritaria. Pero Samuel nunca dijo que las palabras de la señora Dolores lo desanimaren. Sabía que su destino estaba más allá de las paredes del orfanato. Un día todo cambió con la llegada de un invitado especial. Don Arturo Mendoza, un empresario rico y conocido filantropo, visitaría el orfanato como parte de una iniciativa para promocionar su fundación. Los niños fueron alineados en el patio, vestidos con sus mejores prendas, que no eran más que ropa remendada, y obligados a sonreír mientras las cámaras capturaban el momento. Samuel observaba desde el fondo de la fila, preguntándose a aquel hombre vestido con un traje impecable y un reloj dorado podía realmente entender lo que significaba ser huérfano. Don Arturo recorrió el orfanato con una sonrisa amplia pero vacía, estrechando manos y pronunciando frases ensayadas sobre oportunidades y esperanza. Cuando llegó al patio, la señora Dolores pidió a los niños que compartieran sus sueños para impresionar al benefactor. Los primeros en hablar mencionaron aspiraciones comunes, ser bomberos, maestros o médicos. Don Arturo aplaudía con indiferencia, claramente más interesado en las cámaras que en las palabras de los niños. Cuando llegó el turno de Samuel, un silencio cayó sobre el patio. Con los nervios apretando el pecho, dio un paso al frente y habló con una determinación sorprendente para alguien tan joven. Quiero ser inventor, dijo, su voz clara pero temblorosa. Quiero crear máquinas que ayuden a las personas y hagan del mundo un lugar mejor. Por un momento, Don Arturo pareció sorprendido. Luego, una risa seca escapó de los labios, y pronto he convirtió en una carcajada. Los demás niños, confundidos al principio, comenzaron a reír también, siguiendo el ejemplo del hombre, al que se suponía que debían admirar. Inventor, dijo Don Arturo, con una sonrisa burlona. Muchacho, para ser inventor necesitas dinero, recursos y conexiones. ¿Crees que alguien como tú, que no tiene nada, puede lograr algo así? Samuel sintió como las palabras le golpeaban como una bofetada. Quiso responder, defender su sueño, pero su garganta se cerró. La humiliación era demasiado grande. Mientras los otros niños seguían riendo, la señora Dolores simplemente sacudió la cabeza, como la ambición de Samuel fuera un despropósito. Y esa noche, Samuel se sentó solo en el rincón más oscuro del dormitorio, sosteniendo una pequeña libreta que había encontrado en la basura y que usaba para dibujar sus ideas. Las palabras de Don Arturo seguían resonando en su mente, pero en lugar de apagarse, la chispa de su ambición se convirtió en un fuego intenso. No sabía cómo, pero estaba decidido a demostrar que estaba equivocado. Algún día me verás, y no tendrás más remedio que reconocer lo que soy capaz de hacer, murmuró para sí mismo, con una determinación que pocos niños de su edad podían comprender. Aparte de ese día, Samuel comenzó a buscar cualquier oportunidad para aprender. Aunque los recursos en el orfanato eran limitados, su curiosidad era infinita.
Pasaba horas observando como funcionaban las pocas máquinas que había en el lugar. El viejo ventilador en la oficina de la señora Dolores, la radio que avisos usaban para las noticias, incluso el mecanismo oxidado del portón principal. Cada engranage y cable enseñaba algo nuevo. Un día, mientras exploraba el patio trasero del orfanato, encontró una cajalina de chatarra que alguien había dejado abandonada. Para cualquier otra persona, esos pedazos de metal y plástico eran basura, pero para Samuel eran tesoros. Con paciencia y creatividad, comenzó a construir pequeños inventos, una linterna improvisada, un carro de juguete con ruedas hecas de tapas de botellas, incluso un sistema rudimentario para atrapar la lluvia y regar las pocas plantas del orfanato. Los otros niños lo miraban con curiosidad, algunos con admiración y otros con envidia, pero Samuel no buscaba impresionar a nadie. Su único objetivo era seguir aprendiendo, seguir creando, y algún día salir de ese lugar para mostrar al mundo lo que podía hacer. Sin embargo, la sombra de Don Arturo seguía presente. Cada vez que recordaba su risa burlona, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Pero esa rabia no lo debilitaba, al contrario, lo impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras trabajaba en un pequeño molino de viento que había construido con materiales reciclados, uno de los niños mayores del orfanato y acercó él. ¿Por qué te molestas tanto, Samuel? Preguntó cruzando los brazos. Nadie va a tomarte en serios. Somos huérfanos. Nadie espera nada de nosotros. Samuel levantó la vista, con una chispa de desafío en sus ojos. Tal vez nadie espera nada de nosotros, respondió, pero eso no significa que no podemos hacer algo grande. El niño me escuchó en silencio, sin saber cómo responder. En el fondo sabía que Samuel tenía razón, pero también tenía miedo de creer en algo que parecía imposible. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un joven ingenioso y resiliente. Cada desafío que enfrentaba, y fuera la falta de materiales o el escepticismo de quienes lo rodeaban, lo fortalecía. Mientras otros niños sonaban con el día en que alguien los adoptara, Samuel sonaba con el día en que pudiera mostrar al mundo lo que era capaz de lograr. Pero sabía que su tiempo en el orfanato era limitado. Pronto cumpliría la edad en la que tendría que dejar el lugar y valerse por sí mismo. La idea lo asustaba, también lo emocionaba. Sabía que el mundo exterior era implacable, pero también era un lugar lleno de posibilidades. Samuel no tenía dinero ni connections, pero tenía algo que Don Arturo nunca entendería, una determinación inquebrantable y una imaginación que no conoce límites. El día en que Samuel cumplió 16 años fue un momento agradable. En el orfanato, esa era la edad en la que los jóvenes debían dejar el lugar para enfrentar el mundo por su cuenta. La señora Dolores, con su habitual tono severo, lo entregó una pequeña bolsa con ropa y le deseó suerte sin demasiada emoción. Para ella, Samuel era solo uno más de los muchos niños que habían pasado por el orfanato. Pero para él, ese día marcaba el comienzo de una nueva etapa. Con la bolsa al hombro y una libreta llena de bocetos y ideas, Samuel salió por el portón del orfanato. No tenía un plan claro, pero sí una certeza: no había rondas. El mundo podía ser frío y indiferente, pero él estaba decidido a encontrar su lugar en él. Samuel llegó a la ciudad, un lugar bullicioso y lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Pasó sus primeras noches durmiendo en bancos de parques y buscando trabajo en talleres mecánicos y ferreterías. Su aspecto humilde y su falta de experiencia le cerraron muchas puertas, pero él no se desanimó. Cada no que recibía lo veía como una oportunidad para aprender y mejorar. Finalmente, un pequeño taller de reparación de electrodomésticos aceptó contratarlo. El dueño Don Rafael era un hombre de edad avanzada con un carácter brusco, pero con un ojo agudo para el talento. Desde el primer día, Samuel demostró que tenía un don para la mecánica y la innovación.
En lugar de simplemente seguir las instrucciones, buscaba maneras de mejorar los destinos y reparar lo que otros consideraban irreparable. Eres un muchacho especial Samuel, dijo Don Rafael, una tarde, mientras lo observaba trabajar en una vieja radio. Tienes algo que no se enseña en ningún lado, creatividad. Las palabras de Don Rafael significaron mucho para Samuel. Era la primera vez que alguien veía su potencial en lugar de sus limitations. Durante los meses que pasó trabajando en el taller, absorbió todo el conocimiento que pudo, no solo sobre mecánica, sino también sobre cómo manejar un negocio y tratar con los clientes. Pero Samuel no estaba satisfecho con solo reparar cosas. En sus ratos libres, seguía trabajando en su libreta, perfeccionando las ideas que había comenzado en el orfanato. Uno de sus proyectos más ambiciosos era un prototipo de generador eléctrico portátil, diseñado para llevar energía a lugares remotos donde no había acceso a la electricidad. Sabía que era un proyecto ambicioso, pero también sabía que, si lograba completarlo, podría cambiar la vida de muchas personas. Un día, mientras trabajaba en el taller, Samuel escuchó una conversación entre Don Rafael y uno de los clientes habituales. El cliente, un hombre adinerado, hablaba sobre una feria tecnológica que se celebraría en la ciudad. Era un evento donde inventores y emprendedores mostraban sus ideas a posibles inversores y patrocinadores. Samuel sintió un escalofrío de emoción al escuchar eso. Era justo la oportunidad que había estado esperando. Y esa noche, después de cerrar el taller, Samuel se acercó a Don Rafael con cautela. Don Rafael, ¿cree que sería posible asistir a esa feria tecnológica? Preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. Tengo un proyecto en el que he estado trabajando y creo que podría interesar a alguien. Don Rafael lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Un proyecto? ¿Qué clase de proyecto? Samuel le mostró su libreta, donde había trabajado y anotado cada detalle de su generador portátil. Don Rafael, aunque no entendía todos los aspectos técnicos, quedó impresionado por la dedicación y el ingenio del joven. Y es ambicioso, Samuel, dijo finalmente, pero creo que tienes lo necesario para intentarlo. Aunque Don Rafael no podía ofrecerle mucho apoyo económico, decidió ayudarlo de otras maneras. Le prestó herramientas, le dio consejos prácticos y lo alentó a seguir adelante. Samuel pasó las siguientes semanas trabajando sin descanso, refinando su prototipo con los materiales que podía conseguir. No era perfecto, pero era funcional, y eso era suficiente para él. El día de la feria tecnológica llegó, y Samuel se presentó con su generador en una pequeña mesa que había conseguido alquilar con los pocos ahorros que tenía. A su alrededor, otros expositores mostraban dispositivos impresionantes, muchos de ellos respaldados por grandes empresas y con recursos que Samuel solo podía sonar. Pero él no era yo intimidar. Sabía que su trabajo hablaba por sí mismo. A medida que los asistentes recorrían la feria, algunos se detenían en su mesa, intrigados por el diseño del generador. Samuel explicaba con entusiasmo cómo funcionaba y cómo podía beneficiar a comunidades en áreas rurales. Aunque no todos entendían la importancia de su invento, algunos inversores comenzaron a mostrar interés. Sin embargo, la feria también trajo un encuentro inesperado. Mientras Samuel hablaba con un visitante, escuchó una risa que le resultó familiar. Al levantar la vista, su corazón dio un vuelco. Era Don Arturo Mendoza, el mismo hombre que años atrás había burlado en el orfanato. Don Arturo, acompañado de un grupo de empresarios, caminaba con su característica actitud arrogante, inspeccionando los puestos como si a su alrededor estuviera por debajo de él. Cuando los ojos de Don Arturo posaron en Samuel, su expresión cambió de sorpresa a incredulidad. ¿Eres tú? Dijo, acercándose con una sonrisa burlona. El niño del orfanato. Samuel, ¿verdad? Samuel sintió como el pasado y el presente chocaban en su interior.
Durante años había imaginado este momento, pero ahora que estaba frente a don Arturo, no sabía qué decir. Finalmente, respiró hondo y obligó a mantener la calma. Si soy yo, respondió mirándolo directamente a los ojos. Y esto es mi invento. Don Arturo observó el generator con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Interesante, dijo, aunque su tono seguía siendo condescendiente. Pero dime, ¿cómo crees que un huérfano como tú pueda competir en un lugar como este? Las palabras de Don Arturo no tuvieron el efecto que él esperaba. Samuel, lejos de sentirse intimidado, sonrió con confianza. Con trabajo duro y perseverancia, señor. Algo que, al parecer, usted todavía no entiende. La respuesta de Samuel dijo a Don Arturo sin palabras, mientras los demás empresarios observaban con interés. Samuel había pasado años preparándose para este momento, y no había dejar que nadie, ni siquiera Don Arturo, lo hiciera dudar de su valía. La interacción atrajo a más personas a la mesa de Samuel, incluyendo a un inversor importante que se interesó seriamente en su generator. Durante el resto del día, Samuel presentó su proyecto a diferentes grupos, explicando con pasión cómo podía cambiar vidas. A medida que la feria avanzaba, comenzó a darse cuenta de que su sueño, el mismo que había sido ridiculizado años atrás, estaba más cerca de hacerse realidad. Cuando terminó el evento, Samuel se despidió de los inversores interesados y salió del lugar con una mezcla de cansancio y satisfacción. Había enfrentado a sus miedos, había demostrado su valía, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, sabía que estaba en el camino correcto. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, con la libreta bajo el brazo y el corazón lleno de esperanza, recordó las palabras que había dicho a sí mismo aquella noche en el orfanato: algún día me verás, y no tendrás más remedio que reconocer lo que soy capaz de hacer. Ese día por fin había llegado. Después de la feria tecnológica, la vida de Samuel comenzó a cambiar de maneras que jamás había imaginado. Unos días después del evento, recibió una llamada de uno de los inversores que había mostrado interés en su generator portátil. Era un hombre llamado Esteban Vargas, un empresario reconocido por apoyar proyectos innovadores y con impacto social. Esteban estaba impresionado no solo por el diseño del generator, sino también por la pasión y la determinación que Samuel había mostrado en la feria. Samuel, creo que tu invento tiene un potencial increíble, dijo Esteban durante la llamada. Quiero invertir en tu proyecto y ayudarte a llevarlo al siguiente nivel. Las palabras de Esteban dejaron a Samuel sin habla por un momento. Era la primera vez que alguien fuera de su círculo cercano confiaba tanto en él. Después de unos segundos, respondió con un entusiasmo que no pudo ocultar. Gracias, señor Vargas. Prometo que no lo decepcionaré. Con el apoyo de Esteban, Samuel comenzó a trabajar en un laboratorio pequeño pero bien equipado que el empresario le proporcionó. Por primera vez en su vida, tenía acceso a las herramientas y los materiales que siempre había deseado. Pasaba largas horas perfeccionando el generator, asegurándose de que fuera eficiente, fácil de usar y asequible para las comunidades que más lo necesitaban. El preciso no estuvo exento de desafíos. Hubo días en los que los destinos fallaban, en los que parecía que cada avance venía acompañado de un nuevo problema. Pero Samuel nunca se rindió. Recordaba las palabras de Don Arturo y las usaba como combustible para seguir adelante. Cada obstáculo superado era una victoria, no solo contra las dificultades técnicas, sino también contra las dudas que otros habían sembrado en él. Mientras tanto, la noticia del proyecto de Samuel comenzó a difundirse. Artículos en revistas tecnológicas y publications en redes sociales destacaban su historia. Un huérfano que, contra todo pronóstico, estaba desarrollando un invento revolucionario. La atención mediática atrajo a más inversores y socios interesados en apoyar su trabajo. Pero también llamó la atención de alguien que Samuel no esperaba, Don Arturo. Desde su encuentro en la feria,
Don Arturo no había podido quitarse Samuel de la cabeza. Al principio, había intentado descartar el éxito del joven como una casualidad o un golpe de suerte. Pero a medida que más noticias sobre Samuel aparecían, comenzó a sentirse inquieto. Era como si cada logro del muchacho fuera un recordatorio de sus propios fracasos. La fortuna de Don Arturo no era lo que solía ser. Malas decisions empresariales y una serie de inversiones fallidas habían erosionado su riqueza y su reputación. Ahora, veía en Samuel no solo a un joven talentoso, sino también a alguien que representaba lo que él había perdido: ambición, perseverancia y el respeto de los demás. Un día, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Don Arturo decidió buscar a Samuel. Usando sus contactos, consiguió concertar una reunión en el laboratorio donde el joven trabajaba. Cuando llegó, Samuel estaba completamente concentrado en su trabajo, ajustando los últimos detalles de su generator. Samuel, dijo Don Arturo, su voz algo vacilante. Espero no estar interrumpiendo. Samuel levantó la vista y, por un momento, no pudo ocultar su sorpresa. No esperaba volver a ver a Don Arturo, mucho menos en su espacio de trabajo. Don Arturo respondió con un tono neutral pero firme. ¿Qué lo trae por aquí? Don Arturo dio un paso hacia adelante, mirando el laboratorio con interés. He estado siguiendo tus avances, dijo, tratando de sonar casual. Y es impresionante lo que has logrado. Samuel se cruzó de brazos, sin dejarse impresionar por las palabras del hombre que una vez lo había humillado. ¿De verdad? Porque recuerdo que alguna vez me dijo que alguien como yo no podía lograr nada. La respuesta de Samuel dijo a Don Arturo sin palabras por un momento. Finalmente, bajo la mirada, como el peso de sus propias acciones lo estuviera alcanzando. ¿Tienes razón, admitio? Fui un idiota al decir eso. Estaba cegado por mi propia arrogancia. Why no tengo excusas? Solo quiero decir que lamento haber subestimado. Samuel lo miró, tratando de decidir si las palabras de Don Arturo eran sinceras o simplemente una táctica. Aunque una parte él quería regodarse en la humiliación del hombre, otra parte sabía que no ganaría nada reviviendo el resentimiento. Aceptó su disculpa, dijo finalmente, con un tono que era más profesional que personal, pero no lo hice para probar nada a usted. Lo hice por mí y por las personas que necesitan este invento. Don Arturo asintió, claramente afectado por la respuesta. Durante años, había sido un hombre acostumbrado a tener el control, pero en ese momento se sintió pequeño frente al joven que había menospreciado. En los meses siguientes, el proyecto de Samuel alcanzó nuevas alturas. Gracias al apoyo de Esteban y otros inversores, logró producir los primeros lotes de su generator y distribuirlos en comunidades rurales que habían vivido sin electricidad durante décadas. Las historias de impacto comenzaron a llegar, familias que ahora podían estudiar de noche, pequeños negocios que prosperaban gracias al acceso a la energía, y comunidades enteras que veían un futuro más brillante. Las palabras de Don Arturo no tuvieron el efecto que él esperaba. Samuel, lejos de sentirse intimidado, sonrió con confianza. Con trabajo duro y perseverancia, señor. Algo que, al parecer, usted todavía no entiende. La respuesta de Samuel dijo a Don Arturo sin palabras, mientras los demás empresarios observaban con interés. Samuel había pasado años preparándose para este momento, y no había dejar que nadie, ni siquiera Don Arturo, lo hiciera dudar de su valía. La interacción atrajo a más personas a la mesa de Samuel, incluyendo a un inversor importante que se interesó seriamente en su generator. Durante el resto del día, Samuel presentó su proyecto a diferentes grupos, explicando con pasión cómo podía cambiar vidas. A medida que la feria avanzaba, comenzó a darse cuenta de que su sueño, el mismo que había sido ridiculizado años atrás, estaba más cerca de hacerse realidad.
Cuando terminó el evento, Samuel se despidió de los inversores interesados y salió del lugar con una mezcla de cansancio y satisfacción. Había enfrentado a sus miedos, había demostrado su valía, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, sabía que estaba en el camino correcto. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, con la libreta bajo el brazo y el corazón lleno de esperanza, recordó las palabras que había dicho a sí mismo aquella noche en el orfanato: algún día me verás, y no tendrás más remedio que reconocer lo que soy capaz de hacer. Ese día por fin había llegado. Después de la feria tecnológica, la vida de Samuel comenzó a cambiar de maneras que jamás había imaginado. Unos días después del evento, recibió una llamada de uno de los inversores que había mostrado interés en su generador portátil. Era un hombre llamado Esteban Vargas, un empresario reconocido por apoyar proyectos innovadores y con impacto social. Esteban estaba impresionado no solo por el diseño del generador, sino también por la pasión y la determinación que Samuel había mostrado en la feria. Samuel creyó que tu invento tiene un potencial increíble, dijo Esteban durante la llamada. Quiero invertir en tu proyecto y ayudarte a llevarlo al siguiente nivel. Las palabras de Esteban dejaron a Samuel sin habla por un momento. Era la primera vez que alguien fuera de su círculo cercano confiaba tanto en él. Después de unos segundos, respondió con un entusiasmo que no pudo ocultar. Gracias, señor Vargas. Prometo que no lo decepcionaré. Con el apoyo de Esteban, Samuel comenzó a trabajar en un laboratorio pequeño pero bien equipado que el empresario le proporcionó. Por primera vez en su vida, tenía acceso a las herramientas y los materiales que siempre había deseado. Pasaba largas horas perfeccionando el generador, asegurándose de que fuera eficiente, fácil de usar y asequible para las comunidades que más lo necesitaban. El preciso no estuvo exento de desafíos. Hubo días en los que los diseños fallaban, en los que parecía que cada avance venía acompañado de un nuevo problema. Pero Samuel nunca se rindió. Recordaba las palabras de Don Arturo, y las usaba como combustible para seguir adelante. Cada obstáculo superado era una victoria, no solo contra las dificultades técnicas, sino también contra las dudas que otros habían sembrado en él. Mientras tanto, la noticia del proyecto de Samuel comenzó a difundirse. Artículos en revistas tecnológicas y publications en redes sociales destacaban su historia. Un huérfano que, contra todo pronóstico, estaba desarrollando un invento revolucionario. La atención mediática atrajo a más inversores y socios interesados en apoyar su trabajo. Pero también llamó la atención de alguien que Samuel no esperaba: Don Arturo. Desde su encuentro en la feria, Don Arturo no había podido quitarse a Samuel de la cabeza. Al principio, había intentado descartar el éxito del joven como una casualidad o un golpe de suerte. Pero a medida que más noticias sobre Samuel aparecían, comenzó a sentirse inquieto. Era como si cada logro del muchacho fuera un recordatorio de sus propios fracasos. La fortuna de Don Arturo ya no era lo que solía ser. Malas decisiones empresariales y una serie de inversiones fallidas habían erosionado su riqueza y su reputación. Ahora, veía en Samuel no solo a un joven talentoso, sino también a alguien que representaba lo que él había perdido: ambición, perseverancia y el respeto de los demás. Un día, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Don Arturo decidió buscar a Samuel. Usando sus contactos, consiguió concertar una reunión en el laboratorio donde el joven trabajaba. Cuando llegó, Samuel estaba completamente concentrado en su trabajo, ajustando los últimos detalles de su generador. Samuel, dijo Don Arturo, su voz algo vacilante: espero no estar interrumpiendo. Samuel levantó la vista y, por un momento, no pudo ocultar su sorpresa. No esperaba volver a ver a Don Arturo, mucho menos en su espacio de trabajo. Don Arturo respondió con un tono neutral pero firme: ¿Qué lo trae por aquí? Don Arturo dio un paso hacia adelante, mirando el laboratorio con interés.
He estado siguiendo tus avances, dijo, tratando de sonar casual. Y es impresionante lo que has logrado. Samuel S. Cruzo de Brazos, sin dejarse impresionar por las palabras del hombre, que una vez lo había humillado. ¿De verdad? Porque recuerdo que alguna vez me dijo que algo como yo no podía lograr nada. La respuesta de Samuel dijo a Don Arturo sin palabras por un momento. Finalmente, bajo la mirada, como el peso de sus propias acciones lo estuviera alcanzando. ¿Tienes razón, admitio? Fui un idiota al decir eso. Estaba cegado por mi propia arrogancia. Why no tengo excusas? Solo quiero decir que lamento haber subestimado. Samuel lo miró, tratando de decidir si las palabras de Don Arturo eran sinceras o simplemente una táctica. Aunque una parte del quería regodarse en la humiliación del hombre, otra parte sabía que no ganarían nada reviviendo el resentimiento. Aceptó su disculpa, dijo finalmente, con un tono que era más profesional que personal, pero no lo hice para probar nada usted. Lo hice por mí, y por las personas que necesitan este invento. Don Arturo asintió, claramente afectado por la respuesta. Durante años, había sido un hombre acostumbrado a tener el control, pero en ese momento se sintió pequeño frente al joven que había menospreciado. En los meses siguientes, el proyecto de Samuel alcanzó nuevas alturas. Gracias al apoyo de Esteban y otros inversores, logró producir los primeros lotes de su generator y distribuirlos en comunidades rurales que habían vivido sin electricidad durante décadas. Las historias de impacto comenzaron a llegar, familias que ahora podían estudiar de noche, pequeños negocios que prosperaban gracias al acceso a la energía, y comunidades enteras que veían un futuro más brillante. Este proyecto comenzó como un sueño, dijo, con la mirada fija en el público. Un sueño que muchos consideraron imposible. Pero lo que he aprendido es que no importa cuántas veces te digan que no puedes hacerlo. Lo que importa es que tú crees en ti mismo y sigas adelante, incluso cuando las probabilidades estén en tu contra. La sala estalló en aplausos, pero Samuel no había terminado. Y también he aprendido que el verdadero éxito no se trata de lo que logras por ti mismo, sino de lo que puedes hacer por los demás. Porque al final todos tenemos el poder de cambiar el mundo, aunque sea un poco. Después de su discurso, Samuel invitó a Don Arturo al escenario. La invitación sorprendió a muchos, pero Don Arturo aceptó, conmovido por el gesto. Cuando tomó el micrófono, habló con una humildad que nadie había visto antes. Quiero agradecer a Samuel por darme una segunda oportunidad, dijo mirando al joven con gratitud. No la merecía, pero él eligió confiar en mí, y eso me ha enseñado que el cambio siempre es posible, incluso cuando crees que es demasiado tarde. El evento terminó con una ovación de pie, y en ese momento, tanto Samuel como Don Arturo entendieron que no solo habían cambiado sus propias vidas, sino también la de muchas personas a su alrededor. Sin embargo, Samuel no dijo que el éxito lo desviara de su objetivo principal. Seguía visitando comunidades, trabajando en nuevos inventos y buscando maneras de mejorar la vida de las personas. En cada viaje, llevaba consigo la libreta que había comenzado en el orfanato, como un recordatorio de sus humildes comienzos, y de la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca rendirse. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugando en una plaza iluminada por uno de sus generadores, Samuel recordó las palabras de Don Arturo en el orfanato. ¿Crees que alguien como tú puede lograr algo así? Y esa pregunta, que una vez lo había llenado de dudas, ahora era la prueba de que incluso los sueños más improbables podían convertirse en realidad. La vida de Samuel continuaba transformándose con cada logro que alcanzaba. Sin embargo, también comenzaba a sentir el peso de las expectativas y la responsabilidad que venían con su creciente éxito. Mientras más personas dependían de sus generadores y de su liderazgo, más se daba cuenta de que ya no solo estaba cumpliendo un sueño personal. Ahora era un símbolo de esperanza para muchos,
y eso lo impulsaba a trabajar en más duro, aunque veces la costaba encontrar un equilibrio. Don Arturo, por su parte, seguía sorprendiéndose de cómo su colaboración con Samuel lo había transformado. Lo que comenzó como un intento de redimirse había convertido en una misión personal. A través del trabajo con Samuel, había recuperado algo que pensaba perdido, un propósito. Sin embargo, también enfrentaba críticas y dudas constantes de quienes todavía no creen en su cambio. Una tarde, mientras Samuel y Don Arturo revisaban el diseño de un nuevo modelo de generator, un periodista llegó al laboratorio. Era alguien que había estado cubriendo la historia de Samuel desde la feria tecnológica y que ahora quería hacer una entrevista más profunda sobre su vida y su trabajo. Samuel, tu historia ha inspirado a miles de personas, dijo el periodista mientras ajustaba su grabadora. Pero me pregunto, ¿cómo lidias con el hecho de que mucha gente no cree que puedas mantener este nivel de éxito? Samuel se tomó un momento para pensar antes de responder. Creo que no trata de convencer a todos, dijo con calma. Siempre habrá personas que duden de ti, no importa lo que hagas. Pero si puedes marcar la diferencia para al menos una persona, entonces todo el esfuerzo vale la pena. El periodista asintió, impresionado por la madurez en las palabras de Samuel. Luego, giró su atención hacia Don Arturo. Señor Mendoza, usted ha sido una figura polémica en esta historia. Algunos dicen que su participación es solo una estrategia para limpiar su imagen. ¿Qué tienen que decir al respecto? Don Arturo, aunque esperaba la pregunta, sintió un nudo en el estómago. Había pasado mucho tiempo enfrentándose a las dudas y críticas de los demás, pero esta vez decidió ser completamente honesto. No voy a negar que he cometido errores en el pasado, dijo, mirando al periodista directamente. Pero lo que estoy haciendo ahora no es por mi imagen, sino porque creo en el trabajo de Samuel. Él me ha enseñado más sobre la perseverancia y el verdadero liderazgo, de lo que jamás aprendí en mi carrera. Las palabras de Don Arturo no convencieron a todos, pero para Samuel, fueron un recordatorio de cuánto había cambiado el hombre que una vez se había burlado de él. Aunque no olvidaba el dolor que había sentido en el orfanato, también sabía que la capacidad de perdonar y dar segundas oportunidades era una de las lecciones más importantes que había aprendido en su vida. Con el tiempo, el proyecto de Samuel comenzó a recibir reconocimiento internacional. Fue invitado a hablar en conferencias, a colaborar con organizaciones globales, e incluso a reunirse con líderes políticos que buscaban implementar sus generadores en zonas rurales de sus países. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, Samuel seguía siendo el mismo joven humilde que había comenzado con una libreta llena de ideas en el orfanato de San José. Un día, mientras regresaba de un evento en el extranjero, Samuel decidió visitar el orfanato. Hacía años que no veía el lugar, pero sentía que era importante volver a sus raíces y recordar de dónde venía. Cuando luego encontró que el edificio seguía igual de desgastado que antes, pero ahora había nuevos niños jugando en el patio, llenos de energía y sueños propios. La señora Dolores, quien seguía a cargo del orfanato, lo recibió con una mezcla de sorpresa y orgullo. Samuel, que sorpresa verte aquí, dijo, con una sonrisa que no mostró tan a menudo en el pasado. He escuchado todo sobre lo que has logrado. Estamos muy orgullosos de ti. Samuel agradeció las palabras, pero lo que realmente le importaba era hablar con los niños. Se sentó con ellos en el patio, escuchando las historias y compartiendo las suyas. Cuando uno de los niños, un pequeño llamado Mateo, le dijo que soñaba con ser astronauta, Samuel sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo años atrás había estado en ese mismo lugar, compartiendo su propio sueño solo para ser ridiculizado. Nunca dejes de soñar, Mateo dijo, con una calidez que inspiraba confianza. No importa lo que otros digan, tú puedes lograrlo, hay trabajas duro y nunca te rindes. Las palabras de Samuel resonaron profundamente en el niño,
Y en ese momento, do cuenta de que había cerrado un círculo en su vida. Había pasado de ser el niño que sonaba con cambiar el mundo a ser alguien que ayudaba a otros a creer en sus propios sueños. Mientras tanto, don Arturo también estaba enfrentando un desafío personal. Una de las comunidades donde habían instalado generadores enfrentaba problemas debido a una falta de infraestructura básica. Aunque el generador funcionaba perfectamente, las condiciones de vida seguían siendo difíciles para las familias. Don Arturo, quien antes nunca habría considerado involucrarse directamente, decidió visitar la comunidad para entender mejor sus necesidades. Cuando luego fue recibido con desconfianza por algunos de los residentes, quienes todavía veían a los empresarios como figuras que solo buscaban su propio beneficio. Pero a medida que pasaron los días, Don Arturo comenzó a ganar su respeto, no con palabras, sino con acciones. Ayudó a reparar una escuela, colaboró con los líderes locales para identificar soluciones, incluso trabajó junto a los residentes en proyectos de mejora. Para Don Arturo, este fue un momento de transformación. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba liderar con humildad y empatía. Y aunque no buscaba reconocimiento, su trabajo comenzó a cambiar la percepción que otros tenían de él. Cuando regresó a la ciudad, compartió su experiencia con Samuel. Siempre pensé que el éxito se medía por lo que tenías, dijo, con una voz llena de emoción, pero ahora entiendo que el verdadero éxito está en lo que das. Samuel sonrió, sabiendo que esas palabras venían del corazón. Aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, sentía que tanto él como Don Arturo estaban en el camino correcto. En los meses siguientes, Samuel y Don Arturo ampliaron su colaboración, lanzando un programa educativo para enseñar a los jóvenes de comunidades rurales sobre tecnología y sostenibilidad. El programa, que incluía talleres prácticos y becas, estaba diseñado para empoderar a la próxima generación de innovadores. Para Samuel, esta era una forma de devolver lo que había recibido, de asegurarse de que ningún niño tuviera que enfrentar las mismas limitaciones que él había enfrentado. Mientras tanto, las historias de impacto seguían llegando. Generadores que iluminaban hospitales rurales, jóvenes que usaban la energía para estudiar por las noches, y comunidades enteras que comenzaban a prosperar gracias a un simple pero poderoso invento. Samuel sabía que cada uno de estos logros era un paso más hacia el futuro que siempre había soñado. El programa educativo que Samuel y Don Arturo habían lanzado comenzó a dar frutos mucho más rápido de lo que ambos habían imaginado. En las comunidades rurales donde se había implementado, jóvenes de todas las edades mostraban un entusiasmo desbordante por aprender. Por primera vez, muchos de ellos no solo sonaban con un futuro mejor, sino que tenían las herramientas para construirlo. Los talleres no solo enseñaban sobre tecnología y sostenibilidad, sino también sobre liderazgo, colaboración y la importancia de retribuir a las comunidades. Un día, mientras visitaba una de las comunidades donde el programa había tenido más impacto, Samuel fue testigo de un momento que nunca olvidaría. Un grupo de adolescentes estaba trabajando en un proyecto para mejorar el acceso al agua potable en su aldea, utilizando conocimientos que habían aprendido en los talleres. El líder del grupo, un joven llamado Diego, se acercó a Samuel con una sonrisa llena de orgullo. Señor Samuel, queríamos agradecerle por todo lo que nos ha enseñado, dijo Diego, extendiendo un prototipo que habían construido. Esto es solo el principio, pero estamos seguros de que podemos hacer que funcione. Samuel tomó el prototipo con cuidado, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Cada vez que veía cómo su trabajo inspiraba a otros, recordaba el niño que una vez había sido, soñando con crear algo que marcara la diferencia. Ahora, no solo había cumplido su sueño, sino que estaba ayudando a otros a cumplir los suyos. Mientras tanto, Don Arturo también experimentaba una transformación profunda. Había pasado de ser un hombre obsesionado con el poder y la riqueza a alguien que encontraba satisfacción en el impacto que estaba teniendo en las vidas de otros.
Sin embargo, sabía que todavía quedaban muchas heridas por sanar, tanto en su vida personal como en su relación con el mundo. Un día, durante una reunión con un grupo de empresarios interesados en apoyar el programa, don Arturo decidió compartir algo que había guardado para sí mismo durante años. Cuando era más joven, pensaba que la riqueza era la medida del éxito, dijo, mirando a los asistentes con una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad. Pero lo que no entendí hasta ahora, y es que el verdadero éxito está en las personas a las que ayudas y las vidas que tocas. Las palabras de don Arturo resonaron profundamente en la sala, y aunque muchos de los empresarios lo conocen por su reputación pasada, comenzaron a verlo bajo una nueva luz. Para don Arturo, este momento no era solo una declaración pública, sino un compromiso personal de seguir en el camino de la redención. Unos meses después, Samuel y don Arturo organizaron un gran evento para celebrar los logros del programa educativo. El evento, que reunió a jóvenes de las comunidades beneficiadas, inversores y figuras destacadas de diferentes sectores, fue una celebración del poder de los sueños y la colaboración. Samuel, como siempre, fue el encargado de abrir el evento con un discurso. Subió al escenario con su característica calma, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Era como si cada palabra que estaba a punto de decir tuviera un peso especial. Cuando era niño, algo me dijo que nunca podría lograr mis sueños porque no tenía los recursos ni las conexiones necesarias. Comenzó, mirando al público con determinación. Durante mucho tiempo, esas palabras fueron como una sombra que me seguía a donde fuera. Pero lo que aprendí es que no importa cuántas personas duden de ti. Lo que importa es que tú nunca dejes de creer en ti mismo. La sala estalló en aplausos, pero Samuel no había terminado. Hoy estoy aquí, no solo como el niño que sonó con ser inventor, sino como alguien que ha visto como esos sueños pueden inspirar a otros. Porque al final, el verdadero éxito no está en lo que logras para ti mismo, sino en lo que logras para los demás. Cuando terminó su discurso, Samuel invitó a un grupo de jóvenes al escenario. Eran estudiantes del programa educativo que habían creado sus propios proyectos y que ahora estaban listos para presentarlos al mundo. Para Samuel, este era el momento más significativo del evento. Ver la próxima generación tomar el protagonismo y continuar el trabajo que él había comenzado. Entre el público, don Arturo observaba todo con una mezcla de orgullo y emoción. Aunque todavía se consideraba un hombre en proceso de redención, sabía que había tomado el camino correcto. Sin embargo, había algo más que quería hacer, algo que sentía que debía Samuel y a sí mismo. Después del evento, don Arturo acercó a Samuel con una expresión seria pero sincera. Samuel, hay algo que necesito decir, comenzó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de sus palabras. Cuando te conocí en el orfanato, fui cruel y arrogante. Te subestime de una manera que nunca debí haber hecho. While me has dado una segunda oportunidad, sé que todavía no he hecho suficiente para redimir. Samuel lo escuchó en silencio, pero su mirada no mostraba resentimiento, sino comprensión. Don Arturo, todos cometemos errores, respondió con calma. Lo importante no es lo que hicimos, sino lo que hacemos a partir de ahora. Y usted ha demostrado que puede ser una fuerza para el bien. Las palabras de Samuel conmovieron profundamente a don Arturo. Por primera vez, sintió que había encontrado no solo la redención, sino también un propósito que trascendía su propia vida. Con el tiempo, el impacto del trabajo de Samuel y don Arturo siguió creciendo. Sus generadores no solo iluminaron comunidades, sino que también inspiraron un movimiento global para crear soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles. Los programas educativos que lanzaron formaron a cientos de jóvenes que ahora estaban levando sus conocimientos a sus propias comunidades, multiplicando el efecto positivo de su trabajo. En cada paso del camino, Samuel nunca olvidó sus raíces.
Continuaba visitando el orfanato, compartiendo su historia con los niños y recordando que sueños eran tan valiosos como los de cualquier otra persona. Para él, este era el mayor legado que podía dejar. Demostrar que, con determinación y apoyo, cualquier sueño, por imposible que parezca, puede hacerse realidad. Un día, mientras caminaba por una de las comunidades iluminadas por sus generadores, Samuel miró hacia el horizonte y sonrió. Había comenzado como un niño que soñaba con cambiar el mundo, y ahora, había demostrado que incluso los sueños más pequeños pueden tener un impacto inmenso cuando se combinan con trabajo duro, resiliencia y la disposición de ayudar a otros. Con cada éxito que alcanzaba, Samuel sentía que estaba cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo en aquella noche oscura en el orfanato, demostrar al mundo, y a sí mismo, que los sueños no tienen límites. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, sabía que aún quedaban muchas batallas por pelear. La lucha por llevar energía y educación a las comunidades más desfavorecidas no era una tarea fácil, y Samuel se enfrentaba constantemente a nuevos desafíos. Uno de los retos más grandes llegó cuando un desastre natural golpeó una de las regiones donde habían instalado a sus generadores. Un huracán destruyó casas, caminos y dejó a cientos de familias sin acceso a recursos básicos. Samuel, junto con Don Arturo y su equipo, se movilizó de inmediato para brindar apoyo. No era la primera vez que enfrentaban una crisis, pero esta era particularmente devastadora debido a la magnitud del daño. Cuando llegaron a la comunidad afectada, lo que encontraron fue desolador. Los generadores habían sido dañados por las inundaciones, y muchas familias estaban viviendo en refugios improvisados. Pero en lugar de dejarse abrumar por la situación, Samuel comenzó a trabajar de inmediato. Reparó los generadores dañados, ayudó a reconstruir casas y organizó esfuerzos para llevar alimentos y agua potable a las familias. Durante esas semanas, Samuel trabajó codo a codo con los residentes, sin descanso y con una determinación que inspiraba a todos los que lo rodeaban. Pero lo que más lo conmovió fue ver cómo los jóvenes que habían participado en su programa educativo se presentaron para ayudar. Usaron las habilidades que habían aprendido para reparar equipos, construir estructuras temporales y coordinar los esfuerzos de ayuda. Una noche, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, uno de los jóvenes, un chico llamado Emiliano, se acercó a Samuel. Señor Samuel, cuando me uní al programa, nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer algo como esto, dijo, con una mezcla de gratitud y orgullo. Gracias por creer en nosotros. Samuel sonrió, sintiendo una profunda satisfacción al escuchar esas palabras. No tienes que agradecer, Emiliano respondió con sinceridad. Lo que estás haciendo aquí demuestra que tú también tienes el poder de marcar la diferencia. Y esa noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de un refugio, Samuel reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Aunque todavía quedaban muchas cosas por hacer, se sentía más seguro que nunca de que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Don Arturo también estaba viviendo un proceso de cambio. Durante los esfuerzos de ayuda, tuvo la oportunidad de conocer de cerca a las familias de la comunidad y escuchar sus historias. Una de las historias que más lo impactó fue la de una madre que había perdido su hogar y todo lo que poseía, pero que seguía trabajando incansablemente para cuidar a sus hijos. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo único que podemos hacer es seguir adelante, dijo la mujer, mientras consolaba a su hija pequeña. Porque así nos rendemos, ellos pierden la esperanza. Esas palabras resonaron profundamente en Don Arturo, quien recordó su propia vida y las decisiones que lo habían llevado a donde estaba. Aunque había cambiado mucho desde su primer encuentro con Samuel, todavía sentía que tenía mucho que aprender sobre lo que realmente importaba en la vida. Una tarde, mientras ayudaban a reconstruir una escuela en la comunidad, Don Arturo se acercó a Samuel con una mirada reflexiva. Sabes, nunca imaginé que terminaría haciendo algo como esto, dijo, mirando las paredes recién pintadas de la escuela,
Pero ahora no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Samuel, que estaba arreglando una mesa en ese momento, se detuvo y sonrió. Y es porque finalmente encontró algo que le da propósito, respondió. A veces, las lecciones más importantes llegan cuando menos las esperamos. Don Arturo asintió, sabiendo que Samuel tenía razón. Aunque todavía había momentos en los que se sentía abrumado por esos errores pasados, cada día que pasaba trabajando en estas comunidades le daba una nueva oportunidad para redimirse. Después de semanas de arduo trabajo, la comunidad finalmente comenzó a recuperarse. Las casas fueron reconstruidas, los generadores reparados y las familias regresaron a una vida más estable. Durante una ceremonia de agradecimiento organizada por los residentes, Samuel y Don Arturo fueron reconocidos por su liderazgo y dedicación. Pero para ambos, el verdadero reconocimiento estaba en las sonrisas de las personas a las que habían ayudado. Durante la ceremonia, una niña pequeña se acercó a Samuel con un dibujo en las manos. Era una representación de un generador rodeado de luces brillantes, con una figura que claramente representaba a Samuel en el centro. Esto es para ti, dijo la niña, entregando el dibujo con una sonrisa. Porque tú trajiste la luz en nuestro pueblo. Samuel tomó el dibujo, sintiendo una emoción que era difícil de describir. Era un simple gesto, pero para él significaba todo. Lo recordaba porque hacía lo que hacía y porque nunca debía rendirse, sin importar los obstáculos. Mientras regresaban a la ciudad, Samuel y Don Arturo hablaron sobre lo que habían vivido en la comunidad. Ambos coincidieron en que ese tipo de trabajo era lo que realmente importaba, mucho más que el reconocimiento o los beneficios económicos. Esto es solo el principio, dijo Samuel, mirando por la ventana del vehículo mientras el paisaje pasaba rápidamente. Hay tantas cosas que podemos hacer, tantas vidas que podemos tocar. Don Arturo asintió, sintiendo una renovada determinación. Y esta vez, no pienso desaprovechar la oportunidad, respondió. No cometer los mismos errores. Aunque ambos sabían que el camino por delante sería difícil, también sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. Cada experiencia, cada desafío superado, los había fortalecido y les había enseñado que, con determinación y colaboración, era posible lograr grandes cosas. Los meses que siguieron al desastre natural marcaron un punto de inflexión en la vida de Samuel y Don Arturo. El impacto de su trabajo no solo se sintió en las comunidades que ayudaron a reconstruir, sino también en ellos mismos. Ambos habían evolucionado más allá de lo que alguna vez imaginaron, encontrando un propósito que trascendía sus propios intereses. Samuel, ahora reconocido como un líder mundial en innovación social, dedicaba su tiempo a expandir su visión. Su programa educativo creció para incluir no solo tecnología, sino también valores como la empatía, la resiliencia y el trabajo en equipo. En esas charlas siempre recordaba a los jóvenes que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde decides ir. Una tarde, mientras revisaba una nueva propuesta para expandir su programa a otros países, Samuel recibió una carta inesperada. Venía del orfanato de San José, el lugar donde todo comenzó. La carta era de la señora Dolores, quien le contaba que el orfanato estaba pasando por dificultades económicas y que temía tener que cerrar sus puertas. Samuel no lo pensó dos veces. Sabía que debía hacer algo para ayudar. Sin perder tiempo, organizó una visita al orfanato, acompañado por Don Arturo. Cuando llegaron, los niños los recibieron con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. Para Samuel, era como mirar al pasado y al presente al mismo tiempo. Reunió a los niños y al personal en el patio, el mismo donde años atrás había compartido su sueño de ser inventor. Esta vez, sin embargo, las circunstancias eran diferentes. Ahora, él era el ejemplo viviente que los sueños podían hacerse realidad. Cuando era un niño como ustedes, este lugar era todo lo que conocía,
Dijo Samuel, mirando a los niños con una sonrisa. Aquí aprendí a sonar, aunque no siempre fue fácil. Pero quiero que sepan algo. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar su vida while a los demás. Solo tienen que creer en ustedes mismos. Los niños aplaudirán, while la señora Dolores, quien rara vez mostraba emociones, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Samuel no solo permitió financiar las operaciones del orfanato, sino que también anunció la creación de un centro educativo dentro del lugar, donde los niños pudieran aprender tecnología, arte y liderazgo desde una edad temprana. Con el tiempo, el orfanato de San José se convirtió en un faro de esperanza para la región. Niños que antes solo conocen la adversidad ahora tienen acceso a recursos que les permiten sonar y crear un futuro mejor. Samuel visitaba el lugar regularmente, compartiendo su tiempo y conocimientos con los niños, asegurándose de que nunca olvidaran que eran valiosos y capaces. Don Arturo también encontró su lugar en este nuevo capítulo. Decidió dedicar el resto de su vida a apoyar proyectos que tuvieran un impacto positivo en las comunidades más vulnerables. Aunque nunca dejó de cargar con el peso de sus errores pasados, encontró consuelo en saber que ahora estaba usando su experiencia y recursos para el bien. Un día, mientras Samuel y Don Arturo caminaban por el patio del orfanato, recordaron aquel primer encuentro que marcó el comienzo de su relación. ¿Quién habría imaginado que terminaríamos aquí? Dijo Don Arturo, con una sonrisa melancólica. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera entendido esto antes. Samuel lo miró con comprensión. Nunca es tarde para aprender, Don Arturo respondió. Lo importante es lo que hacemos con el tiempo que nos queda. Ambos y detuvieron frente al mural que los niños habían pintado en una de las paredes del orfanato. Representaba a un niño pequeño sosteniendo una luz brillante, rodeado de estrellas. Para Samuel, ese mural no solo simbolizaba su propio viaje, sino también el de todas las personas que habían creído en el y lo habían ayudado a llegar hasta allí. Con cada paso que daban, Samuel y Don Arturo seguían marcando la diferencia. Sus proyectos se expandieron a nivel global, llevando luz, educación y esperanza a los lugares más remotos del mundo. Pero para Samuel, el verdadero éxito no estaba en los números ni en los premios, sino en las historias de las personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo. While su camino estuvo lleno de desafíos y momentos de duda, Samuel nunca dejó de recordar la promesa que había hecho a sí mismo. Demostrar que los sueños, por más imposibles que parezcan, siempre pueden hacerse realidad en el coraje de creer en ellos. Mientras miraba al cielo una noche, Samuel sonrió. Sabía que su historia no había terminado, porque cada día traía consigo nuevas oportunidades para sonar, creer y ayudar a otros a encontrar su propia luz.